Katlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Ke nna ke Adimilo Malwisi mme ke na le Trifosa Ntsolengwe. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A di ketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno rutlafadi ba ditirelo tsa kgopololo ba solofetse go dira kitsiso malebana le bokamoso jwa moporesidente wa pele Zuma. Babueledi ba Gazang Dilemafe ba sekaseka pegelo ya itekanelo ya tlhaloganyo ya gagwe. Setlhopha sa bofelo sa Banyana se solofetse go goroga monogae ka moso. Tla re diale. Moporesidente wa maloba Zuma o tlile go itse bokamoso jwa gagwe fa Tshwane ka ga parole ya gagwe ya kalafi. Mokomišenara wa ditirelo tsa kgopololo Makgothi Thobakgale o solofetse go itsise gore Zuma o tshwanetse go boela kwa kgolegelong go konosetsa sekwebo sa gagwe sa ngwaga le dikgwedi di le 3 kgotsa nnyaa. It was a failure of the Constitutional Court to act within the confines of the law. The Constitutional Court upset the public. The Constitutional Court issued a ruling which was not supported by the Constitution. President Zuma was detained without trial. President Zuma was denied the right to mitigate sentence. President Zuma was denied the right to even appeal the sentence. So that decision that Kampepe and her people did was on its own unlawful, and they acted with haste, they acted with anger, they acted with vengeance, they really acted with a lot of emotion on that decision. It was not a lawful decision, but President Zuma nonetheless respected it. Then the next issue was the issue of Ramaphosa himself. Ramaphosa chairs a committee called the National Security Council. That council is a council that sits to process intelligence information. The issue of these riots was not a surprise for the security forces. They knew about this and they reported this matter, but the committee that was meant to sit and process and do all kinds of actions to be ready for this thing did not sit. So between the Constitutional Court and Ramaphosa, they actually are the people that caused those riots in 2021. Kabinete batla gore masepala wa Cape Town o phimole dipelo tsa di-taxi tse di sa tsamaelane le melao ya bosetšhaba ya dipalangwa. Fa na bua le babegadikgang kwa Pretoria ka ga merero e sekasekilweng kwa kopanong ya kabinete beke eno, tona kwa kantorong ya moporesidente Khumbudzo Ntshavheni o rile puso e batla go busa kagiso le tolamo kwa kgaolong eo. Puso e kgadile ka mafoko a bogale tiriso dikgoka e bakilweng ke strike sa bakgweetsi ba di-taxi kwa Cape Town. E ikuetse go madirelo otlhe a molao go lolamisa seemo le go netefatsa fa baagi ba babalesegile mo ditseleng. Gape e batla gore toropo ya Cape Town e ntshe dipelo tse di laolang ditekisi tseo di sa tsamaelaneng le melawana ya bosetšhaba ya dipalangwa. A cabinet was also briefed about the City of Cape Town's imposing of taxi operating conditions, which are at variance with both the National Road Traffic Act and also the National Land Transport Act, which regulate the traffic offences and applicable penalties, including the impounding of vehicles. And Cabinet has directed the Minister of Transport, Minister Cindy Chikunga, to ensure that any taxi operating conditions that contradicts the laws of the Republic are removed. Re sa le fo Ntshavheni a re tsotlhe di apere tshiamo tebang le pitsokgolo e tlang ya BRICS e tla tshwarelwa mo nageng e se kgale mo kgweding eno. A re ditona di gaufi le go konesetsa dikopano tsa bone. These engagements provided governments, organizations, experts and academics from the BRICS nations an opportunity to discuss issues of mutual interest that will enable informed decision-making during the BRICS summit. Gabagare kabinete ya tegenisitse go thapiwa ga Duncan Peterse jaaka mokaedi kakaretso wa kantoro ya bosetšhaba ya matlotlo o tsena mo ditlhakong tsa ga Ismail Momoniat yo ntseng a le mo mannong a o nakwana fa e sale ka sete bosigo ngogola. Kabinete e itumedisitswe ke kgatelopele e dirilweng mo go tokafatseng go nna teng ga energy e setse e le ngwaga mo Presidente Cyril Ramaphosa a itsisitse leano la energy mo nageng.
Maiteko a go fisa dikago le dijanaga tsa masepala wa Tshwane kwa Centurion mosong ono a retetse. Seno ke go ya ka sebueledi sa masepala Selby Bokaba yo a golagantseng badiri ba ba strikileng ba e leng ditokololo tsa SAMU le tiragalo eo. Bokaba a re masepala o re botse makwalo a le 38 a go belesetsa badiri mme o tla tswelela gore bola a mangwe gape. The city of Tshwane is aware of sporadic incidents of violence and intimidation in certain parts of the city. We have contained the situation. For instance, in Centurion, there were attempts to attack some of the city's properties or vehicles, and some vehicles that belong to contractors. We have also contained that situation. Clearly, the game plan of the striking employees today is to set fire on some of the properties of the city. We are aware of that, and the Disaster Operations Center is deploying accordingly. As and when we receive information of areas where there are challenges or problems, we deploy. Go sale gale re lopile tshwaelo ya gago mo ntlheng ya gore ditokololo tsa SAMU kwa masepaleng wa Tshwane di sale di le mo strikeng sebaka sa beke ba lopa koketso ya dituelo gareng ga tse dingwe mme ga jana masepala o simolotse go belesetsa badiri ba bangwe re go boditse gore wena o bona tharabololo kwa masepaleng ono e ka nna eng mme o tshwaetse jana mo WhatsApp. Nagana gore badiri ba Tshwane ba o tirediwe mogolo ka gore ane jaanong ba dira ba na le beki yotlhe ba sa dire ba le mogantong one jaanong dilo di a tura mara mo ditirong mo re dirang teng mogolo wa rona o okediwa morago ga nako e telele ka nako eo rona ga re sa tlhola re kgona ka nako eo dilo di a tura yaanong. Tharabollo e tla nna fela ga mmasepala a tla utlwa dillo tsa babereki a ba fa ditshwanelo tse e leng tsa bone pele ga maemo a tswa taolong ka gore mo nageng ya rona botlhokatiro ke bo go godimo thata. Lethuli House ngoka motlatsa monna setulo wa pele wa ANC kwa KwaZulu-Natal Michael Mabuyakhulu go thusa setlhopha sa wene sa go ngoka batlhophi pele ga ditlhopho kakaretso tsa ngwaga o tlang. Mabuyakhulu ga a bonwa molato mo ditatofatsong tsa bonwenwe go sa le gale monongwaga morago ga go ikgogela morago mo tirong ya gagwe. Ga jana mokwaledi kakaretso wa ANC Fikileng Balula a re ba busa monna yono go thusa boeteledipele jwa porofense jaaka lekoko le ntse le latlhegelwa ke ditokololo tse di nyalantseng le IFP mo ditlhophong tlaleletso tsa porofense sešweng jaana. Balula re Mabuyakhulu le baeteledipele ba bangwe ba lekoko ba pele ba tlile go nna le seabe mo matsholong a ANC a go ngoka batlhophi ngwaga o tlang. Mtolo is there. He's heading the elections team. Mabuyakhulu will be brought in to reinforce and work with the elect. We don't want confusion, where we start to bring up issues and people think we want to bring people in the back door. When we don't, how will we win an election if you don't have trust in your leadership? I can't go in Northwest and jump no and start working with, with Mahlenge in Northwest and ignore elected leadership. How do you think you can win leadership? What is important for us is to unite comrades, unite ANC people. That's what is important, without undermining those who are elected, and then cast aspersions on them, and then give them names and all of that. Those who have lost, they must understand, they must subject themselves to the discipline of the party. Their turn will come if the membership is still having appetite for their leadership. They will come back. And if they work with discipline within the structures, they will come back. And the most important thing now, as the ANC, which we understand, is that let's leave the side shows and focus on the real issues. Comrade Mabuyakhulu would have been something in government if he did not have a case. And we need to thank him that he did not have to be told. He then decided, painful as it was, to go step aside. Unfortunately, when he comes back, there are many things that have passed. Conferences have passed. Maybe he could have been an NEC member. I can't imagine what that comrade have gone through.
Paki e ntšhwa mo tshekong ya polao ya ga Meiwa e solofetswe gore bolabopaki go simolola ka moso. Tsala ya ga Meiwa e bong Tumelo Madlala o konoseditse bopaki jwa gagwe kwa kgotlatshekelokgolo ya Pretoria ko banna a bale batlhano ba sekisediwang polao ya naledi ya kgwele ya dinao ya Bafana. Madlala e ne e le yo mongwe wa ba baneng ba le kwa ntlong ya mmagwe Kelly Khumalo kwa Vosloorus kwa botlhaba ba Johannesburg fa Meiwa a bolawa ka go thuntsiwa. Kgotlatshekelo ya Magistrata wa Kimberley gapetse thoko tshisinyo ya go ntsha mo lenaneng la kgotlatshekelo kgetsi e amang John Block ya tsietso le go refosana ka madi go se mo molaong. Mokhuduthamaga wa pele wa Northern Cape le balatofadiwa nae ba ne ba tlhageletse kwa kgotlatshekelo gompieno. Boraro jo bolatofalediwa tsietso ya diranta di le dimilione di balwa mo tendereng ya kago ya bookelo jwa malwetse a tlhaloganyo kwa Kimberley ka 2003. John Block yo ga jaana o tlhailweng dingwaga di le 15 kwa kgolegelong ka ntlha ya seabe sa gagwe mo kgetseng ya trifecta o ne a tlhageletse kwa kgotlatshekelo ka tiriso ya mafaratlhatlha a internet fa molatofadiwa nae e leng tlhogo ya maloba ya mafapha a dipalangwa tsa ditsela le ditiro tsa setšhaba Patience Mokhadi ga mmogo le mokaedi wa babereki consulting engineering Tshego le kae Motaung bone ba ne ba dutse kwa lefelong la go sekisiwa kwa kgotlatshekelo. Lephata la tshireletso le ne la kopa gore kgetsi e phimolwe morago ga gore kgotlatshekelo e batle gore e sutisediwe go dibeke di le 8 go kopa ditshwantsho tsa ditokomane tse di gatisitsweng. Lephata la tshireletso la re le santse le letile go latofadiwa ditokomane tsa molato le bosupi jo bongwe le go begwa fa kgotlatshekelo e gataka ditshwanelo tsa balatofadiwa tsa go sekisiwa ka bonako. I am of the view, in my humble view, that this is a very serious matter and the matter should not be removed from the roll. That in all fairness to the state, they should be given the opportunity to make the first batch. If we can cross that hurdle, we can move on from there one step closer to trial. I'm of the view that this would be fair to both the state and to the defense. I accept their argument that there are a lot of documents that they need a special machine to photocopy the documentation. Kgotlatshekelo ya re e tshwanetse go kokoanya matlakala a fetang dikete di le 106 a kgetsi eno. Kgetsi e sutiseditswe go diphalane a le 5. Block o solofetse go tlhagelela gape kwa kgotlatshekelo ka mafaratlhatlha a internet. Babueledi ba yo a latofalediwang go fisa palamente Zandile Mafe ba sekaseka pegelo ya diteko e ka ga itekanelo ya gagwe ya tlhaloganyo le bokgoni jwa gagwe jwa go sekisiwa. Ba ne ba lopile gore itekanelo ya ga Mafe tlhatlhobiwe sebaka sa kgwedi kwa bookelong jwa malwetse a tlhaloganyo ba Fort England kwa Eastern Cape. Morero o ne o betswe go rediwa gompieno kwa kgotlatshekelo kwa Cape Town jaaka karolo ya dithetso pele ga tsheko. The first report by the panel from Fort England, it did not deal with how did they arrive to that conclusion. It was only a finding that he is not fit to stand a trial and he could not appreciate the wrongfulness of the conduct at the alleged period of a crime. So we wanted now to arrive as to how did they arrive to that end in order to make an election, whether we accept that report or we do not accept that report. Puso ya profense ya Gauteng e betse thoko madi a kana ka diranta di le bilione phegelwana 2 a ikaeletsweng go tsenya tiriso motlakase wa prepaid ka Ferikgong ngwaga o tlang. Profense e ne e tsene kokwano e ka ga motlakase le banna le seabe ba ba farologaneng ba ba akaretsang dikgwebo le baagi tebang le go ka sekaseka tharabololo ya mathata a motlakase. Ikonomi ya profense ya Gauteng e thusa ikonomi ya naga ka diperesente di le 35. Go le jalo, Tonakgolo a re se e sa le sentse se kgorelediwa ke kgaogo ya motlakase e tsweletseng pele ga jaana. Whether you are ESCOM, local government, business, provincial government, or you are representing any organization,
Is it not time that we combine our brains, our minds, our ideas, and find an everlasting solution that will ensure that Gauteng is load shedding free? Province e betse thoko diranta di le bilione e le 1.2 tseo di tlaelwang tlhoko ke Ditaba ka tirisano mmogo le puso le lephata la poraefete mo diprojekeng tse di farologaneng. There's always a need for that support from provincial level, and I think that's what they're bringing here. And they're finding us hard at work, like you're saying. So, for example, we've got our own 10-point program that talks to the fact that we need to start generating our own electricity as opposed to just buying from Eskom. Province ya Gauteng e kolota Eskom diranta di le dibilione di le 13. Bontlhangwe jwa sekoloto se bo okeditswe ke go ikgokelela motlakase le bogodu jwa dikheibole. Se se baka kgaogo ya gangwe le gape ya motlakase, mme seo se feleletse se baka ditshupetso tse di aparetsweng ke tiriso dikgoka. For the past 3 years, people lived without electricity. Issue tona ke di transformers, tse le gore Eskom has been promising to fix them and is not coming to the party. In terms of the timelines that the Premier willing got on October, they want to start a clean slate. Question is, where have they been? Everybody that is connected illegally will be disconnected and be properly connected after that. That I like. Le gale province ya Gauteng e dumela gore mo bogautshwaneng mathata a otlhe a tlile go nna kganyana ya maloba. Ditlamo di thaupile go thusa puso ya province go fedisa kgago ya motlakase ngwa go tlang. The 1st of January will give us an opportunity to ensure that no one is illegally connected. But also saying we must migrate to prepaid. Bana le seabe ba dumela gore bothata jwa motlakase santse le kgwetlho e kgolo e le baneng baagi ga mmogo le matshosetsi mo go tsosoloseng ikonomi ya Gauteng. Manokonoko a ntwa magareng ga Russia le Ukraine mo tlhagisong ya dijo a tlile go nna kwa setlhoeng sa dintlha tshekatsheko kwa kokwanong kgolo ya temothuo ya bo13 kwa modimolle kwa Limpopo. Ditona tsa dinaga tsa BRICS le Brazil, Russia, India le Afrika Borwa ba tlile go tsena kokwano eno ya malatsi a le 4. Afrika Borwa e re ntwa magareng ga Russia le Ukraine ya amile gampe ditheko tša mabele le ditšweletša tše dingwe tša temo ka mo nageng. Paleta ba Afrika Borwa ba re se ke se tlo a hlahlwago kopano ya bo13 ya BRICS ka mono Limpopo. Tše dingwe tšeo di tlo lebellwago ke kgaotšo ya mohlagatse e tšwelago pele go ama gampe balemi. mme lefapha la rona la temothuo le tlile ka madi a kana ka 500 million go tla go thusa balemirui gore ba ka amagana le yona kgang ya motlakase, mme se tlile jana ka gore le Land Bank le yona e tliste madi a kana ka 2 billion, mme ga o tla o e lebella sentle nna 2.5 billion e tlileng go dirisiwa gore re ka amagana le mathata a re kopaneng le ona a motlakase mo Afrika Borwa. Bolaodi bja temo ka mona Afrika Borwa gore ba adimile mašheleng go Land Bank go thuša balemi bao ba amago ke kgaotšo ya mohlagatse. Ga re tla re lebella ntwa ya Russia le Ukraine kgotsa dikamagano tsa Russia le Ukraine ya ka nna ke ka rata gore re ka lebella gore nne yalo ke gore e nnile le tshwetso e sa nneng sentle mo temothuong. Ba bangwe ba balemi ka modimolle ba re ba tsoma gore kopano ya BRICS e re ka rarolla mathata go thuša ka mašheleng balemi bao ba rego ba hlaelelwa. Se re somago mo government gore ka re support ka sona go gore go ne jwa le re tipupile rena ka di company tša rena tša go fapafapana, re tlile le ka tsebo tša rena tša go fapafapana go tlo tliša tsebo ya yona motsoko mogolo ba renke le baki from bagashi le batho ba ile gore ba dira di product le batho ba ile gore ba kgona go dira ditena le dilo tša go aga. So mmušong re go hloka thušo ya di equipment gore re thuša gore re leme goba land yona e gona mo magaeng, batho ba gona ba dutse gae ene re le baswa re ka kgona gore re šomiše land eno no ba ga ona mmereko. Go letetse gore kopano e rume ka mokibelo gomme dipheto tša kopano ye e tla ba tše dingwe tša karolo ya kopano go parara e tlo go swarola go la Johannesburg. Ke Mahlatse Phaladimo, ditabeng tša SABC, modimolle. Motho se le ba le go ikgolaganya le rona mo mafaratlhatlheng a ditlhaeletsano jaaka Twitter, Facebook, YouTube le WhatsApp. Di le kalo tsamaitsibua ano ga jana ke go sia le ke lebogile kgaje ka tsa maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Ke go
bogile ke me mogaetso madume a re bone ponele pele a maemo a bosa mo bosegong jo ga mmogo le motsatsi la ka moso go bontsha fa go tla go bulegile go rala di-province ka bophara mme go tla itemogela pula ya masarasarane ka diperesente di le 30 ka kwa province ya ka kwa Mpumalanga ga mmogo le dikarolo dingwe tsa province ya Gauteng mme re lebelele motsatsing la ka moso te ba ponele pele a maemo a bosa ba tsebose fa go tla na le kgonagalo ya molelo ya naga segolobogolo yang ka kwa province ya ka kwa Northern Cape mme go tla itemogela pula ya masarasarane ka kwa province ya ka kwa Free State ga mmogo le province ya Northwest mme re lebelele digrata tsa rona tsa di-temperature tsa maemo a bosa re lebelele Sasolburg e tla be keme go digrata di le 7 mo mosong mme tla thutafalanyana ka digrata di le 18 fa Frankfurt yona e tla be keme go digrata di le 19 re lebelele province ya Northwest teng Rustenburg e tla be keme go digrata di le 7 mme tla thutafala ka digrata di le 21 fa Lichtenburg yona e tla be keme go digrata di le 19 mme re lebelele province ya Gauteng Pretoria mo mosong e tla be keme go digrata di le 7 mme tla thutafalanyana ka digrata di le 17 fa Springs yona mo mosong e tla be keme go digrata di le 3 mme tla thutafala ka digrata di le 16 re lebelele province ya ka kwa Limpopo teng go bontsha fa go tla be go thibile ka kwa karolong eo mme Mosina e tla be keme go digrata di le 21 fa Thoyando e tla be keme go digrata di le 23 mme re lebelele province ya ka kwa Mpumalanga teng Sekhukhune e tla be keme go digrata di le 23 fa Mbombela yone e tla be keme go digrata di le 21 mme re lebelele province ya ka kwa KwaZulu-Natal teng Ulundi e tla be thutafetse ka digrata di le 25 fa Richards Bay e tla be keme go digrata di le 24 mme re lebelele Eastern Cape teng go bontsha fa go tla bona le tlhabo ya letsatsi mme Maletswe e tla be keme go digrata di le 3 mme tla thutafala ka digrata di le 19 fa Komane teng e tla be thutafetse ka digrata di le 22 mme re lebelele province ya ka kwa Western Cape teng Cape Town e tla be keme go digrata di le 25 fa George e tla be thutafetse ka digrata di le 30 mme re konosetsa re lebelele province ya Northern Cape teng Kimberley e tla be keme go digrata di le 22 fa Apinteni yona e tla be keme go digrata di le 27 mme mogaetsho ka gore le go tswa ka magoro ga se go latlhana a re be gape re kopane mo nakong e tlang a nne boroko.